Just wait for our light to go red, and here we are. So thank you so much, and welcome to Parent Tech Academy Level 2. We appreciate you being here. Buenas noches, muchas gracias por venir a la academia para ayudar a los papás con tecnología, el segundo nivel. I am going to pull up our register for the Parent Tech Academy Celebration QR code. Whether you're doing this live or if it is during the recorded session, you can pick up your phone and you can scan that QR code if you have not yet already done so. This QR code will let us know who is coming to our celebration. So once it's scanned, we'll see the link will pop up. Boop. And I mentioned in our previous one that, and this is the form that we're asking everyone to fill out and let us know that you're coming. I know it's very bright. There we go. That a lot of the communications that we're going to be sending out use QR codes. So we want to make sure that whenever you see one of these images, you jump in and scan it and make sure you see everything that's going on. That was a lot. Sorry, Jess. It's okay. Entonces, antes de comenzar, tomemos un minuto para poder registrarnos para la celebración de tecnología que vamos a tener con las familias. Esta registración, si no lo hicieron la primera opción o la primera asistencia, pueden hacerlo ahora. Simplemente lo que tienen que hacer es con la cámara de su teléfono, pueden como ir a tomar una foto del código y le va a salir un enlace. Oh, I should probably do that too. Y así ellos pueden tener el recurso o una registración de las personas que van a venir y también van a usarlo para poder comunicarse con las familias mediante este medio, por ejemplo, usando los códigos QR. Perfect. And I'm just very quickly going to stop presenting and then re-present because I made a small adjustment to my slides. Just to do our introductions this evening, who we have assisting. My name is Allison Bacon and I am facilitating. Jessica Zinnan is doing our translation. And for support as we go through, we have Lisa Doolin, Lily Savastano. Yeah, you're good. Got it. And Elise Ward, and they are here to help admit people into the group and then to facilitate any questions afterwards. Entonces, presento a todas las personas que estamos disponibles hoy noche. Allison Bacon es la que está haciendo la presentación. Yo estoy asistiendo con ayudar la traducción. Y también hay 3 profesores del distrito, Lillian, Lisa y Elise, que están ayudando. Perfect. And our agenda for this evening, we are going to talk about Google Drive and the organization of Google Drive and creating files and setting permissions. We're going to then look a little bit closer at Google Docs and Google Slides. We're going to highlight how to access the help desk for the district, how to navigate the new district website, and then how to sign up for Oblasts. Bueno, hoy noche en la agenda de hoy está el programa de Google Drive y lo vamos a enfocar en la organización de nuestros documentos, los archivos que tenemos y también los permisos que damos a las personas. También vamos a enfocarnos un poco en cómo usar el programa Google Docs y Google Slides. También, si tenemos cualquier problema de tecnología, cómo acceder a la mesa de ayuda para que podamos tener ayuda afuera de la casa. Y también cómo navegarse en el sitio web del distrito y cómo enlazarse o inscribirse para los Oblasts. So we are going to start with Google Drive. What we can do within our Google Drive is create files. We can organize files, we can share files, and we can set permissions. And we will give examples of how to do all of those things. Entonces, el primer punto de la agenda, vamos a explorar el programa Google Drive y con eso vamos a poder mostrar cómo se crean los archivos, cómo organizar los dichos archivos, cómo compartirlos y también cómo establecer o regular los permisos que se dan a las personas. So I am going to come over to a main Google screen, and when you log into a Chromebook or if you just open a Chrome browser, you're going to start at Google. And our 9 dots will bring us to Google Drive. Entonces, primero con la página principal de Google, ahí nosotros podemos ir a los 9 puntos y podemos hacer clic en el enlace para entrar a nuestro Google Drive.
Now, Google Drive is basically like the file cabinet of Google. So everything that you would make, anything that would be created, we're going to make in a Google Drive. I am going to switch over to a student account. So I'm going to stop sharing here. I'm going to come back over and I'm going to share through a student account so that we get a better view of what we're doing. So here and share here. So we're going to start on our Google Drive in a student account. Entonces, solo para verlo desde el punto de vista de un alumno, cambiamos de la cuenta original a una cuenta de niños que pertenece al distrito. And we'll sign into my test student account. And we're here in Google Drive. Being that our Google Drive is like our file cabinet, it holds all of our files. So we have folders, we have documents, everything that we're using, we can create everything all in this one space in our Google Drive. Entonces, Google Drive es como un lugar donde guardar todos nuestros archivos y con ese mismo hecho es una de las razones por cual lo debemos tener organizado para ver dónde están todos nuestros documentos. But one of the things that's most important that we keep in mind is our one Google Drive, our students' one Google Drive, is going to be the same drive that they have from pre-K if they started this year and were using it anytime during a remote instruction, all the way through to 12th grade. So that's 13 years, 14 with pre-K, of files saved in one location. And if we don't start organizing our work soon, it can get really overwhelming and very, very messy very quickly. Y una de las razones que debemos tener en mente por la importancia de organizar nuestro Drive es el hecho de que algunos alumnos, desde que comienzan, digamos, en pre-K, es el mismo Google Drive que van a usar hasta que terminen las escuelas en Austin, digamos, hasta el 12º grado, hasta sexto curso. Entonces, eso significa que son archivos de, digamos, 14 años, si es que el niño está aquí todo ese tiempo en el distrito. Entonces, es muy importante porque después, con el tiempo, se puede hacer demasiado, intentar organizarlos. So, mientras más temprano, mejor. And we can already see that this account has 4 folders and a lot of loose, untitled documents and files about. And as time goes on, there'll just be more and more files. So one of the great things to do is to start by making a folder. So if we make new folder, I can have extra docs is what I'm going to put it. Because right now I've got a bunch of extra documents here that I kind of need to put someplace. Entonces, digamos, por ejemplo, esta cuenta que abrimos ahora ya tenía algunas carpetas, pero también tenía bastantes archivos que simplemente están sueltos, se puede decir, porque no están en una carpeta. Entonces, para hacer una nueva carpeta, se va al enlace donde está el señal más y la palabra new, nuevo, y de ahí usted puede hacer clic en el enlace para una carpeta. Y de ahí, en dicha carpeta, usted le va a dar el nombre a esa carpeta. Por ahora, lo vamos a llamar Extra Docs o documentos extra por el hecho que hay tantos documentos sueltos aquí. Now, all the 5 folders that are in my drive right here, I can also view them on my sidebar by clicking the arrow. And the same folders that are here will show up on the sidebar as well. Y para mostrarles simplemente una diferente manera de que pueden mostrarle en la pantalla, las carpetas están horizontal a la parte posterior y también si hace un clic en el enlace de My Drive al lado izquierdo, también le aparece vertical todas las carpetas que están. Son las mismas carpetas, simplemente una diferente manera de verlos. And I can start to organize the files that are in my drive by highlighting them. So I'm going to click and I'm going to drag it across a number of files. And I have all 5 of these highlighted and I can click them and drag them right into Extra Docs here, or I can do it right here. Both ways are going to work. And that's something we find in Google is you can do the same thing a number of different ways. Entonces, lo que ella hizo, digamos, si usted quiere, no tiene que ir documento por documento, sino si hace clic
y le jala el ratón para que se enlace o se resalte, disculpe, resalte más documentos, uno puede de ahí jalar todos sus documentos a la misma vez, sea en la carpeta que está al área posterior o sino que está en el área de vertical. Cualquiera de las dos maneras va a la misma carpeta y eso es uno de los beneficios de Google, el hecho de que hay como hacer la misma acción, diferentes maneras. And one of the things is we'll see a lot of times there's going to be videos like there is in this. There's a lot of screenshots and photos. And as time goes by, we can make more folders and organize things as well. Y también, como pueden ver, en este ejemplo de este alumno, hay varios diferentes tipos de archivos, como video, como tomar una foto a la pantalla, documentos en general, diferentes tipos de imágenes. Entonces, con el tiempo, uno puede seguir creando las carpetas para seguir organizando aún más los documentos. And now you'll notice here we already have a file called 2021-2022 school year. So I'm going to double click to go into that folder. Y entonces, como pueden ver, ya se hizo una carpeta para este año escolar 2021-2022. Entonces, vamos a entrar ahora a esa carpeta para ver qué archivos hay. Sorry about my dog. And what we can do is within this folder, we can build more folders to keep things straight. So I'm going to hit New and Folder, and I'm going to call this folder Videos because we have 2 loose videos in this file. I can highlight them or take them one at a time and drop them in. I feel like my shadow girl should bark now also because maybe she could bark in like Spanish. Okay, sorry, let's be serious. Okay, entonces en esta carpeta se puede ver que hay diferentes tipos de archivos. Entonces, una vez más, dentro de esta misma carpeta se puede hacer una carpeta, digamos, de videos como hizo. El mismo proceso se crea nuevo, new, y le hace clic en el enlace para una carpeta, se da el nombre videos y tal como se hizo de antes, se pone solo los videos adentro de esta carpeta. And we can do this being that is the 2021 school year. We can create additional files. So maybe this in honor of Ms. Zinnin, I will name science. And then any science work that I do, I can double click into that file and do my science work here. Y entonces, digamos, yo soy profesora de ciencias, se puede hacer una carpeta solo para ciencias y entonces en esa carpeta yo puedo crear nuevos archivos que son relacionados a mis asignaciones de ciencias. And we can notice that our top navigation as well as our sidebar navigation match. So we're in my drive, the arrow's down. We're in the 2021-2022 school year, arrow down, and we're in the science. And you can continue building folders within folders as far as you want to go. Y simplemente para darles a notar que según uno vaya creando más carpetas, también dan como el camino a cómo llegar a su carpeta. Entonces, por ejemplo, se puede ver en el área horizontal donde dice My Drive, está en su Drive, está en el año escolar 2021-2022 y de ahí adentro de esa carpeta se hizo una carpeta de ciencias. Entonces, lo pueden ver en el área horizontal y también vertical, porque así pueden ver una vez más, de dos maneras la misma cosa. Now, before we get into making Google Docs and Google Slides, I do want to mention permissions. And now we can see the folders in our Google Drive. The Screencastify has a little silhouette of a person on it, meaning that all of the other 4 are private files just for me. The things that go in those folders by default will only be shared with me. Whereas this folder, if I look in the share option and I right-clicked it, I can see that everything that goes in this student's Screencastify folder is also shared with me, and I can see everything in it. So when we see the little person on our folder, it shows that the permissions have been changed. And I could add Miss Zinnin here by typing in Zinnin. Is that correct, or am I wrong? It looks right. Oh, there I am. That's there me. She is. And now I can let her either be an editor, a viewer, or a commenter of this folder. And I'm going to select editor and hit send. And I can share everything in a folder with a person. So if we go in, we can see that there's multiple videos there. And now all 5 of those videos have been shared with Ms. Zinnin. Entonces, antes de comenzar en cómo crear, sí, I need shadow girl. Entonces, antes de comenzar en crear archivos,
queremos mostrarle los permisos que uno puede hacer. Entonces, como pueden ver en las carpetas, hay carpetas que tienen ese color sólido y también hay la carpeta que tiene la sombra de una persona. Esa sombra significa que otros están compartiendo esa carpeta. Los otros que están el color completo es porque es solo de ustedes, su carpeta privada. Y entonces en esa carpeta el Screencastify está compartido con las personas. Entonces cuando hace el enlace, share, y ahí usted puede ver las personas que tienen acceso a esa carpeta. Y también si quieren poner a otra persona, digamos como Lisa, usted puede escoger si quiere alguien que esté viendo, que pueda dar comentario, o si no, puede editar los documentos ahí. Y de ahí le hace clic en Send, y así la otra persona tiene los mismos derechos que usted o el que usted decide en la carpeta. So to start building files, I'm going to come back into our science folder because I'm going to have us do some science homework. Now, if an assignment is made in Google Classroom, all the files will stay there. We don't have to worry about that. But if we're working on something and we just want to type up our homework, we can do it within Google, in our Google Drive. Entonces, para hacer en un archivo, en dicha carpeta, digamos, si tiene una asignación de ciencias, lo puede hacer ahí dentro. Digamos, la asignación está puesta en Google Classroom, eso queda en una carpeta separada y lo cual está bien, pero digamos, es una tarea que usted quiere escribirlo a computadora, iría en esta carpeta. I do want to let you know that, as I said, you can do the same thing a bunch of different ways in Google. In the 9 dots, there's a place to make Google Docs and to make Google Slides here as well. However, if we make it within the folder, we have our work organized before we even start. Entonces, también para ponerles al tanto, como hay varias maneras de hacer lo mismo, si van a los 9 puntos otra vez, ahí usted puede ver que se puede hacer un Google Docs y un Google Slide. Simplemente para mantenernos más organizados, usualmente es sugerido hacerlo adentro de la misma carpeta. So I'm going to hit New, and I'm going to create a Google Doc here. And the first thing we want to do is give it a name. So every kind of file, whether it is a Google site, a Google Doc, a Google Slide, it's going to say it's untitled first. So one of the best things to do is to give our work a title. So I'm going to call this Science Homework and Today's Date. Entonces, es muy sugerido que la primera cosa que cuando uno hace un documento es que le dé un nombre, porque si no, cada documento viene automáticamente como sin título. Y si se tiene varios de esos, pues es muy difícil organizarlo. Entonces, la primera cosa que uno debería hacer es ponerle un nombre. Por ejemplo, en este vamos a hacer que ciencias es la tarea y la fecha de hoy, 5/17. And one of the main thing really that a Google Doc is for typing. So if I have scientific method, I didn't spell that right, but it auto-corrected, thank goodness. Scientific method, and then I want to, put some numbers down. I'm going to put 1, 2, 2, 3, 4. What we're going to see our documents are mainly for is for typing. If we're looking to add pictures or anything fun, we're going to go over to slides for a presentation. Our documents are really created in the idea of being a piece of paper and writing. So we're going to see those margins, and it's mainly for typing words. Entonces, Google Doc es el propósito principal de eso es para escribir las palabras. Es como si quieres simplemente una asignación con palabras. Ahora, si tiene una asignación con fotos o enlaces, cosas así, sería más sugerido usar Google Slide. Este es más para enumerar las cosas, tener solo palabras. One of the things that kids always want to do is to change the font. So I'm going to highlight everything, and I'm going to switch to a new font. I can use the number here to change how big it is. I can bold it, italicize, underline, or turn any of those off. And I can change the color. And those are some of the favorite things that students do.
Entonces, también aquí, una de las cosas más favoritas usualmente con los niños es que les gusta cambiar el tipo de escrito, el tamaño del escrito, que sea resaltado, que sea subrayado, que sea diferentes colores, y es todo en el mismo área donde se puede controlar eso. I notice that oftentimes kids use colors that adults can't read. So we want to remind them that when they're doing this kind of work, if they are playing around, which is, I understand, showing their own unique view, but to keep in mind that we want to make sure that whatever we type with is a color that a teacher can read. Y también hacemos un recordatorio que usualmente a los niños les gusta explorar con los colores, pero a veces usan colores que es difícil para un maestro ver. Entonces, sí, claro, los colores puede ser una manera que los niños expresan su gusto, pero hacerles acordar que por favor intenten usar colores que no duelan mucho la vista o es difícil entenderlo. And now some of the things that really kind of set Google apart from other things is first, we see the last edit was seconds ago. Google is an auto-saving product. So whatever you type, it saves it a few seconds afterwards. So even if the computer shuts down, everything crashes, a Chromebook is closed, the work will have been saved within seconds. Entonces, una de las cosas que le pone los productos de Google muy aparte a otros productos es el hecho de que se puede ver el historial de cada documento. Entonces, lo que quiere decir eso es que cada unos segundos automáticamente guarda. Entonces, digamos, se muere la computadora, se apaga la batería, lo que sea. Queda el historial y entonces eso es una parte buena de este producto porque así no se pierde todo el trabajo de los niños. So if we click right where it says last edit was seconds ago, it will actually bring us to when changes were made. So it's 7:28 today. And if I click that arrow down, I can actually return to different versions of the document as I made it. So if I want to go back in time to 7:27, I can restore that version. I can come back here. So if perchance, I'm going to hit cancel, I was in my document and I was playing around and I was changing colors and I accidentally hit backspace and I'd lost all of my work, all I actually have to do is hit that last edit, open it up, and I can restore that version and bring back my lost work. Entonces, ella fue paso a paso, digamos, se puede ver los segundos y qué fue hecho en cada cambio. Entonces, se puede ver cuando se cambió el tamaño, los colores y cosas así. Digamos, por ejemplo, hay un momento donde tal vez por jugar con los colores, del tamaño y todo, se borra. Simplemente va a ese enlace y uno se puede ir exactamente al segundo donde uno quiere volver. Y de ahí uno puede restaurar esa versión. Entonces es como si no hubiese pasado y se salva las asignaciones. This is also really nice when a student says, oh, I did all of my work. I just got deleted. You can always go into that revision history and take a look and see, did it really get deleted or was it not done in the first place? Entonces, una de las cosas que también es mucho beneficio con esto es el hecho de que algunas veces los alumnos pueden decir, oh, yo sí lo hice y se borró, no sé qué pasó. Podemos ir a ese mismo enlace y podemos ver exactamente, bueno, ¿se borró por accidente o fue que la asignación no fue completada? And then we also have sharing within the document. So what's really nice about Google Docs is that you can share a live document and both people can be in editing at the same time. So I'm going to click share and I'm going to add my work self to the test student. And now my work person will be added to this document and can work on it at the same time. Otra parte que nos gusta de ese producto es el hecho de que no tan solo las carpetas, sino también los archivos se pueden compartir con las personas y entonces se puede compartir ese archivo en vivo. Entonces, digamos, por ejemplo, ella puso al archivo, la cuenta del alumno, le puso con la cuenta de ella del trabajo y entonces las dos personas pueden estar en ese documento a la misma vez. So I'm going to open up and come over here quickly. I hope I moved fast enough. And I'm going to go into the shared with me in my adult account. And I can see that this science homework has been shared with me in this moment. And I can see that the test student's cursor is right there. And that's where they're working. And I can type hello
right on number 1. And if we go back over to the test student, you can see that that was typed and who typed it. This is also reflected in the revision history as to who was making changes in the document. Entonces, cuando está el documento vivo y se comparte con la otra persona, esa otra persona puede hacerlo a la misma vez que usted está ahí y también se puede notar que, otra persona está en este mismo documento conmigo porque se puede ver las rayas que se están moviendo. También, cuando la otra persona se hace un cambio al documento, se puede ver en el mismo enlace, en el historial, se puede ver quién hizo qué cambio y a qué hora. And you can also notice who's in the document. You'll see the icon here that this is me. And if we come back over to the file here, I can see that the test student is in as well. And this is a great way where, you know, when I was a kid, you'd have to sit with your friend when you were working on a project together. In this way, using Google, we can have 2 students in their own homes working collaboratively on the same project. Entonces, también otra manera de saber que alguien está con el documento que se fue compartido, se puede ver el icono que está ahí en la otra persona. Y entonces esto es bueno, digamos, hace años atrás, cuando uno estaba en la escuela, uno tenía que ir y estar con el compañero para trabajar en un proyecto. Y ahora las personas pueden estar en diferentes lugares. Okay. En diferentes lugares y aún así trabajar en el mismo proyecto. And it was somebody trying to get me to change my power. Sorry about that, everybody. So documents are mainly used for our writing, book reports, homework, anything that's written. And if we're going to do a presentation or something with images that we want to share with others, we're going to use a Google slide for that. And back in that same shared folder, we can hit New and Google Slides. Okay. Entonces, tener a mente que el Google Doc es más para, digamos, si hay un reporte de un libro, asignaciones que en sí son más palabras. Ya cuando se tiene que hacer algo con imágenes, es sugerido hacer un Google Slide, lo cual se vuelve a la misma carpeta si es que es del mismo tema y se va en el enlace nuevo, en New, y se elige Google Slides. On the side, when we first load in, we can see all the different themes, which I had a theme presentation as well when I did mine today, and the student can pick that and add a little color to any presentation. Cuando uno comienza un nuevo Google Slide, una de las primeras cosas que puede ver es que hay diferentes temas que uno puede elegir y entonces ahí cada niño puede dar como su propio sabor, su propio tipo de color que desea en su presentación. And then once the first slide is made, we have a plus button all the way on the side with that drop-down arrow. I personally believe if you see an arrow, click it, see what happens. And we can see that we've got lots of different options here of how to add our next slide. Y ya cuando tienen su página principal, usted puede ir al más y hay una flecha. Usualmente uno no lo tenga miedo. Haga clic en la flecha, a ver qué pasa. Y usted puede ver las diferentes opciones en la próxima página que usted quiere. I didn't do what I always say is the first thing, so I'm going to come in and name this a science presentation. And enter, and then that way the file is saved with its title in my Google Drive. I'm going to hit refresh and we can see that as soon as it's named, it's there. Entonces, también lo que podemos hacer al comienzo es, una vez más, poner el nombre de la presentación, porque así aparece en la carpeta con el nombre y es una manera de mantenernos muy organizados. We can go from slide to slide in our presentation, add as many as we want, either using the plus button. It'll just recreate whatever the most recent slide is. Entonces, de ahí nosotros podemos seguir poniendo más páginas y puede ir cualquier diseño que uno desee, o si hace clic en el enlace de más, simplemente le va a duplicar o le va a hacer el mismo tipo de página desde el último que fue hecho. And then we can type in our text boxes. So I'm just going to type cats. And then if I want to insert an image, I can do it directly from here. I can either upload them, use the camera on my laptop or Chromebook, or I can even just search the internet and type in cats
and find an image and insert it directly into my presentation right from the presentation itself. Entonces, para demostrar un ejemplo, uno puede darle un título a la página y de ahí puede ir al menú donde se puede agregar cosas, insert, y vamos a hacer el ejemplo de imagen. Hay diferentes maneras que usted puede poner la imagen, sea de la computadora, sea de su drive, usando la cámara de la misma computadora, o si no, buscarlo en el web. Lo cual, si pone ahí, puede poner cualquier palabra que está buscando, y de ahí usted puede elegir la imagen y esa imagen automáticamente va a su presentación en la página donde está. We can also insert videos the same way. So insert video, and I can search YouTube directly from here and add videos directly to my presentations from YouTube. Se hace también la misma manera para poder agregar videos. Uno va a ese menú para insertar o agregar cosas, va a la opción de video y de ahí directamente de YouTube usted puede buscar y también se pone de vuelta en la misma página donde usted buscó. En esa misma página va a entrar el video. And within Google Slides, our revision history is the same, as well as our sharing and permissions. Y lo mismo también va con ese producto de Google. Usted puede ver el historial de qué fue hecho en el documento, por quién y cuándo, y también los permisos para poder editar o compartir con otras personas. So that's our basic overview of Google Drive, Docs, and Slides. And then I'm just going to return back to my presentation to remind myself what I said I'd do next. Entonces, eso es nuestra revisión general en cómo usar Google Docs y Google Drive. Ahora vamos a regresar a la presentación original para más o menos mantenernos en la agenda de hoy noche. So our next step is our Family Help Desk. We provide a Family Help Desk in English and in Spanish. Whichever form you fill out is the language that you will be contacted in. Nosotros también tenemos el orgullo de poder proveer ayuda para las familias con problemas tecnológicos, se puede decir. Y también esta ayuda puede venir en inglés o español. Cuando usted llena el formulario, si lo llena en inglés, le responden en inglés. Si lo llena en español, le van a responder en español. And to access these forms, we're going to start at the district website. So we'll go to the austinufsd.org. And our Parent Help Desk is under Menu, Departments, and Technology. And when we go to the District Technology page, the first links that are available are our Family Tech Help Desk in English and our Family Tech Help in Spanish. Entonces, este formulario se encuentra en la página del distrito. Cuando van a la página original, después van al menú que está al lado derecho encima y puede ir a la parte donde dice departamentos. En ese menú le va a ir a la opción de tecnología y de ahí llega a esta página y se puede ver los diferentes enlaces que tiene y entonces ahí pudiera llenar el formulario sea en inglés o en español. And when you fill this form out, you can enter in the student name, phone number, school, grade, what your question is, and any additional details. And really, the technology department will try to help you with whatever the problem is, whether it is a school-related device or a personal device that you're using to access school content. Beyond filling out the form, you can email the Family Help Desk or call the number and leave a voicemail. Entonces, cuando ya llega al enlace, usted puede llenar el formulario y pone toda su información, digamos, correo electrónico, el nombre del estudiante, qué escuela, qué grado y cuál es el problema que está teniendo y necesita, pone cualquier detalle. También, además de llenar el formulario, pueden enviar un correo electrónico en el correo que está ahí puesto o también llamar al número que está en dicho formulario. And as well as having the two Family Help Desk links, we also have a Family Tech resource page that as we add new programs that the students will be using more often, this will be updated with additional content as well. And the Family Help Desk forms are on this site too. Entonces, también en la misma página de tecnología, también tenemos el enlace para demostrar los diferentes recursos que están siendo usados en las clases de nuestros niños y ahí puede también acudir para tener apoyo en esos recursos y también en la forma de
para ayuda tecnológica está también en este enlace. Our next topic is just the district website in general. Many people may have noticed that from last year to this year, we've had a pretty big overhaul of our district site, and it looks a little different. One of the nicest features, I think, is at the very bottom. We can use the staff directory. Entonces, tal vez como algunos hayan notado, este año nuestra página del distrito es un poco diferente y una de las cosas que es un poco más fácil para las personas, si van a la última parte de la página, uno puede ir al directorio de todos los que trabajan ahí y se puede buscar las personas en esa página. So one of the nice things, I'm going to use Miss Zinn as an example. If I remember that her first name was Jessica and that she worked at Ossining High School, but I was struggling to remember the rest, I can search for all of the Jessicas at Ossining High School, and we'll see that there are 3 that work here, but our science teacher is Miss Zinn. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar, digamos, comunica con la profesora, voy a usarme a mí mismo como ejemplo, se acuerda que se llama Jessica, trabaja en Austin High School, pero no se acuerda nada más. Le hace clic en el enlace para buscar y entonces viene con todas las personas, los resultados que tienen Jessica y trabajan en Austin High School. Y de ahí usted puede ver, bueno, hay una profesora que es de ciencias, entonces ahí está la opción. And after we find our teachers, we can also visit their web pages here that we'll see listed right under their names. Y de ahí pueden encontrar la información necesaria para la profesora como el correo electrónico y también la página de profesora. If we return to the main page just by clicking on the logo, we'll see our welcome message as well as our additional information on registration, teaching, communications, the lunch menu, which is always in my house the most important thing, access to OPRIME, which is our community school hub, and any information coming from our Board of Education. Entonces, cuando vamos una vez más a la página principal, uno puede ver las informaciones que da el distrito. Por ejemplo, registración, el aprendizaje, las comunicaciones, los menús que están ofreciendo en las escuelas, el programa de OPRIME que ayuda a la comunidad y también mensajes de nuestro comité de la educación. And then we have some additional extra information on here and anything that's going on in the district on the school calendar. También podemos tener un resumen de todos los eventos que están pasando en el distrito. And then we have our quick links, parent portal, which we covered in session 1, and all of our schools' independent sites are listed under schools. También tenemos los enlaces más rápidos, tenemos el acceso para el Parent Portal, para la información de los papás, lo que fue dado en la otra sesión, y también las escuelas individuales también en su propio menú. And the last thing we wanted to talk to you about today is signing up for Oblasts. So if we go to the menu and select New to Ossining, we have Oblast links. Entonces, lo último que queremos hacer hoy noche es para cómo inscribirse a los Oblasts del distrito. Va al menú principal, va al menú que dice Nueva Ossining y de ahí usted puede hacer clic en el enlace para los Oblasts. And if you sign up for Brookside first grade this year, you will automatically be moved to Brookside's second grade and through the district, but there's also some additional links that you may be interested in. So as your child progresses through the district, you may be interested in the athletics or our cultural arts. If you have a child in dual language, or you're interested in receiving additional information from the PTA or our special education parent-teacher organization. También en esta parte usted puede elegir, digamos, por ejemplo, la escuela donde comienza su niño, digamos, primero o segundo grado. Cuando hace eso, automáticamente cada año va a ir siguiéndole a su alumno. Entonces, digamos, ya cuando va a cuarto, a quinto y todos los grados que sigue, va a seguir recibiendo la información al año donde está el niño. También otros grupos que usted puede ir y hacerse, si tiene la curiosidad, digamos, del PTA, lo cual es de una organización entre los papás y los profesores. También hay, digamos, cuando las escuelas se cierran o si están interesados en los diferentes deportes. Hay todas esas opciones en este menú.
But do keep in mind that it's very important to sign up for our district information, whether it's in English and Spanish, and especially the school closing and delays. For instance, yesterday, all of the after-school sports were canceled because of the thunderstorms. We oftentimes only think of those closing and delays in the wintertime, but we can see that can play a part any time in the year, and it's good to make sure that you get the email as well, just in case the phone call or text message gets missed. Entonces también asegúrese que es muy bueno, lo sugerimos mucho, que cuando le va a hacer registrarse para este tipo de aviso o comunicación, que también elija la información del distrito y también digamos como cierres o retrasos que haya. Por ejemplo, ayer no hubo actividades en la tarde por el tiempo, el mal clima. Entonces, uno usualmente piensa que es más en el invierno por la nieve, pero sí se da la ocasión donde uno debería mantenerse informado todo el año escolar. So that is our focus of our presentation today. So I am going to hit stop recording. That way, if we have any questions, we can answer those now. So I will hit stop, and we have our asynchronous recording finished. So thank you very much for anyone asynchronous. And